Good morning. Vanakkam. Zero field splitting in manganese ion. அதாவது EPR of manganese ion, manganese 2+. How many EPR lines are observed in manganese 2 EPR spectrum? எத்தனை lines EPR lines கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி கேட்பாங்க CSIR கேட்டில். அதுபோல் differences between fine structure na enna, fine splitting na enna, hyperfine splitting na enna. This is also one of the important question. Give the differences between fine structure and hyperfine structures. Idhila pathina zero field splitting diagram and Zeeman splitting and nuclear splitting diagrams of manganese 2+ வந்து the diagram of manganese 2+ ion splitting due to zero field splitting, Zeeman splitting and nuclear splitting are shown in the figure. In the figure la irukudhu. This is the EPR spectrum of manganese 2 ion or manganese 2 complex. The G value, how the EPR parameters, there are 3 EPR parameters obtained from the EPR spectrum of manganese 2. G value is obtained from here, and zero field splitting is obtained by using this, and the hyperfine splitting is obtained from this. Okay, let us now study the zero field splitting, that is in the absence of magnetic field இல்லாமலேயே இந்த பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. manganese 2 ion has D5 electronic configuration. Therefore total spin pathina idu the odd number of unpaired electrons 1/2 1/2 1/2 1/2. Therefore S equal to 5/2. The spin multiplicity is given by 2s plus 1 is equal to 6. Appo sextet state S 6. This is the term symbol of ground state manganese 2 ion. This is sextet state. Upon it splits into level 6 levels. There are 6 levels irukudhu. Upon thus there are 6 spin states, -5/2, -3/2, -1/2. அதாவது 6 spin states irukudhu, labeled as plus or minus 1/2 and plus or minus 3/2 plus or minus 5/2. Okay, and are known as 3 Kramer's doublets. Okay, for odd number of unpaired electron species, the ground state is degenerate, doubly degenerate, called Kramer's degeneracy. இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம், ரைட்டா? ஸோ இது வந்து in the absence of zero field splitting S6 இருக்குது. It is another 6-fold degenerate. In the presence of zero field splitting in manganese ion, it splits into 3 levels. It split into 3 states, 3 doublet states. Okay, 3 Kramer's doublets பிரியுது in the presence of zero field splitting. That is in the absence of magnetic field. In the absence of magnetic field, they are split into 3 doublet states. 3 doublet states due to zero field splitting. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா these 3 doublets further split into 6 spin states. There are 6 spin states by the application of, in the presence of applied magnetic field. Upon by using the selection rule, EPR selection rule, delta ms equal to plus or minus 1. எத்தனை lines observe கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1 2. The transition from -5/2 to -3/2, the transition from -3/2 to -1/2. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5. There are 5 transitions are observed. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அல்லது ஃபைன் ஸ்ப்ளிட்டிங், the transitions between these 6 energy levels,
அதாவது the transitions observed between the 6 energy level to give rise to 5 resonance lines based on delta ms equal to plus or minus 1 selection rule. These lines, these set of 5 lines are called fine splitting. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this the set of 5 lines observed in the EPR spectrum of manganese 2 is called fine splitting. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்பிளிட்டிங். இது ஏன் வருது அப்படின்னா, இதுக்கு மேக்னஸ் 2க்கு வந்து I equal to 5/2 the nuclear spin. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யூசிங் தி செலெக்ஷன் ரூல் டெல்டா mi equal to 0. Each of the 5 resonance lines, ஒவ்வொரு resonance linesம் in turn splits to give, in turn இது வந்து ஒரு one of the 5 line of fine structure, அது வந்து each of them splits to give sextet due to the coupling of electron spin with the nuclear spin, called hyperfine splitting, hyperfine structure. Thus there are 30 lines observed in the EPR spectrum of manganese 2 plus when D is greater than A. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, D வந்து greater than A, ரைட்டா? அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் occurs mainly due to zero field splitting. அதே இது hyperfine splitting occurs due to interaction of electron spin with the nuclear spin I equal to 5/2. For manganese 55 the nuclear spin is equal to 5/2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா if D greater than A, இந்த above கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா D வந்து அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் the zero field splitting is greater than hyperfine coupling. Therefore then 30 lines pattern is obtained in EPR spectrum. அதே இது if D equal to 0, இப்போ D வந்து 0வாக இருந்துச்சுன்னா சில நேரம் CSAR கேட்டில் கேட்பாங்க, if D equal to 0 அல்லது D வந்து less than Aவாக இருந்துச்சுன்னா then only 6 lines observed in the EPR spectrum of manganese 2. Okay, so thank you for watching. நன்றி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா zero field splitting diagram and Zeeman splitting and nuclear splitting diagrams of manganese 2 plus வந்து the diagram of manganese 2 plus ion splitting due to zero field splitting, Zeeman splitting and nuclear splitting are shown in the figure. இந்த figureல இருக்குது. This is the EPR spectrum of manganese 2 ion or manganese 2 complex. The G value, how the EPR parameters, there are 3 EPR parameters obtained from the EPR spectrum of manganese 2. G value is obtained from here, and zero field splitting is obtained by using this, and the hyperfine splitting is obtained from this. Okay.